Here is supposed to be give this particular URL hubspot.com because we are working on top of it. So okay. So now is that in? So firstly, you have to go on application where hubspot.com. Firstly, we have to get the web locator for this particular tab. So you just move the cursor to here. So here, if you look at for this particular tab, there is no any kind of a web locators like either ID or maybe either name. It doesn't have. Therefore, only one way is that take a XPath. So you take XPath here. XPath. Right. So now, right. Now similarly, you just try to take the XPath for the So here we have to take an XPath. XPath for the resources because the price is not having any kind of a subsequent information will be displayed. So we keep XPath on. Yes. So here the thing is that so look like the path is same, but in the list it is the first element. But whereas the this is the third element. That is the difference between both elements will be divided and they will be keep in a specific division folder, isn't it? So yeah, so clear. So now here we are going to see now we have to write a code for the write code for the first one is a software as the tab to be recognized using XPath as the web locator. XPath as the web locator because it doesn't have ID and as well as name. Yes or no? Right. Now what is the next step? Driver dot find an element by dot XPath where we supposed to give this particular thing. So why it is throwing an error here? It's not an error, it's a warning. So within the double quotation, another double quotation doesn't accept, therefore make this as a single quotation so that it will be not going to give you any kind of error to you. Yes, sir. Yeah. Right. So you keep this particular line by taking just for the sample software. Software is what here? This line is recognize the software tab, right? So that software is going to become first one is resources. No. List 3. No, we are writing for the first one. First one is software. Next the resources. But then in list 3 is second one. Okay, so I have copied the path list 3. Just change it to 1, sir. That's it. Yes. Okay. Right. So similarly, we can able to take the XPath for the resources also. Resources is equal to driver dot find an element by dot XPath. Within this, you say copy the same. So now it will be XPath for the resources to be handled.
Yeah, clear. So once if you have identified the relevant text path, you just go to the creation of an action chains. Right, ACT is equal to, ACT is the an object to be reference for the action chains I'm going to create. Action chains is the method which will be take driver as an input. Driver as input. Yes or no? So now the next line is that now code to move cursor on to the software as the tab. Right. So for that, we supposed to write ACT dot, isn't it? There is a method is called as a move. Move, no, move underscore to element. Move to element is a built-in method where we supposed to pass, sort, which means what? This line will allow us to be move the cursor uh, near to the software object such a way that it displays the rest of the objects connected to that corresponding thing, isn't it? So that's how we have to perform click, we have to perform the click, isn't it? And we have to perform the perform action so that the mouse is going to be perform the click onto the tab. See, these are all built-in methods will be written in order to whatever the human is going to perform the action, the program line will perform that corresponding action. Yes or no? So here, then you can able to wait some time. If you wait time dot sleep 10 seconds so that you will be get to know that is that happening or not, we can able to get. So obviously, here driver dot close. Let's you can execute and you check it out. Driver dot. It's an application called as eBay. You take no, see, these are websites I have done already, but they might be changed it or I don't know what will happen. See, even though if you take what is called eBay, the moment whenever you click, electronics will display, motors will display different things. See this electronics related things, motor, fashion. So now firstly just identify the corresponding electronics related thing. Where is that? I think this is an anchor tab. 1 second. Yes, this is an anchor tab. Take the X path.
Is that, are you observing here? Are you observing? So please kindly observe here. Please, it's quickly happening. Just observe very carefully. Is that working or not? You can able to find out. వర్క్ అవుతుందా లేదా కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది సార్. So it's working. So whatever now, if you want, you can take another tab now. The same, you take motors. So now you take the X path, you write a program. So after this element is going to be uh, fine, 10 seconds, then you again you do one thing. Now what is that next one? Motors. Motors is equal to driver dot find element by X path. The X path is this. Clear? So next is that anyhow we have action change is already created. ACT dot move to the element motors. Yes sir. Dot click dot perform. Isn't it? Let's see now. What? Already కింద ఉందిలే time dot slip. So you can remove all this. మీరు అబ్జర్వ్ చేయడానికి టైం పడుతుంది అనేసి టైం డాట్ స్లీప్ ఇస్తున్నా, లేకపోతే క్విక్ గా జరుగుతుంది అది యాక్చువల్. ఎక్కడ motors equal to drive. మోటార్స్ ఈక్వల్ టు డ్రైవర్ డాట్ And final time 10 minutes. ఓ టైం డాట్ స్లీప్. Error. Electronics is happened. Yes. One thing, you make this as a comment. Yes. See, the point is that, firstly, we have to understand that a particular element is according to our expectations. Like even we are the end users to use the eBay application or somebody else. Whenever they are trying to use the mouse, somebody will go through tab also. See, there will be keyboard actions also. See, we can copy Control C. Through mouse, there is an option called as a copy. Two ways we have. The here we are checking wherever the web application is expected to be allow the mouse actions. Like we'll take a mouse and we are trying to move the cursor near to that. Is that reacting or not? We have to check. Like all the elements we have to check whatever the elements are acting with a mouse over actions. Like whatever the applications I have given to you that I think
I gave you Azure. There is application called as this also. Can you do for yeah, firstly, this is called alert window. That whenever we are going to see, this is also alert. Clear? How to handle them? We have to either accept, we have to either cancel. Otherwise, see, the alert will be a parent window, back will be the child window here. Unless and until if you don't cancel or allow this particular window, we cannot perform the ఇప్పుడు మీరు ఈ ఇప్పుడు ఈ allow to access your location ఇది ఉన్నంత వరకు దీని మీద యాక్షన్ చేయలేము మనం. దీని మీద ఎక్కడ కానీ క్లిక్ చేయలేము. ఎందుకు ఇది దీని పైన ఉంది కాబట్టి. సో దిస్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పేరెంట్ విండో చైల్డ్ విండో కాన్సెప్ట్. ఇలాంటి అలర్ట్ మెనూస్ ని పాపప్ మెనూస్ అంటారు. పాపప్ అంటే విండో మీద ఇంకో విండో వస్తుంది. పాపప్ విండో అవి ఉన్నంత కాలం మనం ఏం చేయలేం పైన. అవి ఇంటెన్షన్ అలా పెడతారు. ఇప్పుడు మనం లొకేషన్ యాక్సెప్ట్ అన్నాం అనుకో, ఈ లొకేషన్ నుంచి నేను అజియో అనే ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేసినట్టు వాడికి తెలుస్తుంది లొకేషన్. ఓహో, ఈ ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళు కూడా మన యొక్క అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తున్నారు అని వాడికి కస్టమర్ మన యొక్క లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ యొక్క వాల్యూ వాడికి వెళ్తుంది. క్లియర్? సో హౌ టు హ్యాండిల్ ది అలర్ట్స్ ఫస్ట్ లెట్ మీ ఇక్కడ హలో సార్. ఎస్ చెప్పండి. ఇందాక మౌస్ ఓవర్ ప్రోగ్రామ్ లో 2-3 ట్యాబ్స్ ఎట్ ఎ టైం చెక్ చేసుకున్న ఆప్షన్ ఉండదా సార్? నో దానికి మెథడ్స్ లాగా రాయాలి. ఇలా డైరెక్ట్ వెళ్ళి చేయొద్దు. మనము పైటెస్ట్ అనే ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చినప్పుడు ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని టెస్ట్ చేయడానికి ఒక మెథడ్ వస్తుంది. అంత కలిపి రాయొద్దు సీక్వెన్షియల్. టైం కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు మనము ఒక విండో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దాని బ్యాక్ వెళ్ళాలంటే ఎలా సార్ అప్పుడు? అది మల్టీ విండో కాన్సెప్ట్ చెప్తాను. ఒక 1 డే వెయిట్ చేయండి. దాని మల్టీ విండో కాన్సెప్ట్ అంటారు యాక్చువల్గా. నావిగేషన్ ఫ్రమ్ వన్ విండో టు అనదర్ విండో టు బ్యాక్ విండో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ విండోస్ అండర్స్కోర్ హ్యాండిల్స్ అనే కాన్సెప్ట్. దేర్ ఆర్ టాక్. ఓకే నేను ఎవ్రీథింగ్ బీయింగ్ అ టెస్టింగ్ అన్ని పాసిబిలిటీస్ చెప్తున్నాను. మీరేం టెన్షన్ పడకండి. మోస్ట్లీ శ్రీహరి, ఐ థింక్ చందన మీకు కొద్దిగా తెలుసు అనుకుంటా. ఒకవేళ వస్తే మీరు డెమాన్స్ట్రేట్ ఇవ్వండి. సో దట్ పీపుల్ వుడ్ recognize. సో బెటర్ టుమారో మల్టీ విండో మల్టీ ఫ్రేమ్ రెండు మీరు డెమాన్స్ట్రేట్ ఒకరు ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకొని రేపు క్లాస్ చెప్పండి మీరు. సో టుమారో ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ 2 people demonstration. One is Chandrakala and another is Srihari will give the demonstration. Srihari will give multi-window concept and Chandrakala will give I think another concept called multi-framing concept. Yeah. మీరు తొందరపడుతున్నారు బాగా. చెప్పిన దాని గురించి ఆలోచిస్తే చాలు. మీరు కొద్దిగా ముందుగానే అదేమవుతుంది, ఎన్నో బుక్స్ ఉన్నాయి, వరల్డ్ క్లాస్ బుక్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి రెఫర్ చేసుకొని. నేనేమి ఏమంటారు, నేనేం దేవుణ్ణి కాదు, నాకు కొన్ని తెలియని ఉండొచ్చు నాకు తెలిసి. ఇప్పుడు కొన్ని అప్లికేషన్, ఇప్పుడు ఇందాక ఏ అప్లికేషన్ hubspot.com వర్క్ అవ్వలేదు. పోనీ వాడు ఫోన్ చేసి అడగనా నేను, ఎందుకు నీ అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వట్లేదు అనేసి? అడగలేను. వేరే అప్లికేషన్ తీసుకొని డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాను. దట్స్ ఆల్. అంతేగాని నేను అది ఎందుకు రావట్లేదు అంటే నాకు తెలియదు. మీరేమైనా తెలుసుకుంటే తెలుసుకోండి. అప్లికేషన్స్ మనవి కాదు. అలా కాకుండా ఉండాలి అంటే డిజైన్ యువర్ ఓన్ HTML ఫామ్. ఈ అన్ని పెట్టి మీ ఓన్ HTML ఫామ్ తెచ్చుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం HTML రాస్తాం కదా. లెట్స్ 1 సెకండ్. ఇవన్నీ చేస్తున్నాం కదా, ఇన్ని మనము డిజైన్ యువర్ ఓన్ HTML ఫామ్. HTML ఈ HTML లోపల బాడీ
బాడీ లోపల ఫామ్ isn't it? ఇక్కడ you can take something called as input time.